You all have heard about codings or coding. তোমালোকে সবে নিশ্চয় কোডিংৰ বিষয়ে শুনিছা আইদাৰ টিভিত বা ইউটিউবত বা এনি আদাৰ মিডিয়ামত টিভিত থ্ৰু হোৱাইট হেড জুনিয়ৰ ডিউৰিং দ্য লকডাউন they can teach you coding in very less amount of time, I think 48 class or something. So in this chapter we will learn about these things only, why what is codings and why we need to learn coding and why coding is important in 21st century. Coding কি হয়, coding কিয় লাগে আৰু আমি কোডিং কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি এইটো চেপ্টাৰত শিকিম। First, have you heard the term coding? The term has received enormous amount of attention recent times. Means বৰ্তমান সময়ত কোডিংৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় ক'বাত ন ক'বাত শুনিছাই। কোডিং কি হয়, কোডিং কিয় লাগে আৰু বিশেষকৈ IT sector যদি জব কৰিব যোৱা তোমালোকে IT sectorক যদি কাম কৰিব যোৱা you have to know codings. Without knowing codings you will not able to get any job in IT sector. We often hear the term in several including advertisement like Whitehead Junior, in TV, in even Facebook also you will get some ad like learn coding at small age or something like that. And even according to new NEP, coding school should teach coding to the student from class 6 onwards. So here we will learn why it is important in today's world. Before understanding coding, let us first have a discussion. What does computer understand? Computer ki বুজি পায়? As and how do we communicate with a computer? এটা কম্পিউটাৰে কি বুজি পায় আৰু আমি কম্পিউটাৰ লগত কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰোঁ? As we know from our junior class only that computer is an electronic device and it understand only machine language. Computer এটা ইলেক্ট্ৰনিক মেচিন হয় আৰু কম্পিউটাৰে অকল ইলেক্ট্ৰনিক মানে মেচিন লেংগুৱেজে বুজি পায়, মানে 0 আৰু 1. In 0 and 1, 0 মানে অফ আৰু 1 মানে অন. যেতিয়া কম্পিউটাৰটো এটা 1 signal পায়, that means it will turn on some switches, and when it will get a 0 command it will turn off some switch. So this way a computer works. We have also learned every computer has processing element known as CPU. আৰু হেতু আমি জানো যে CPU কম্পিউটাৰৰ ব্ৰেইন বুলি কয়। আমি যি ইনপুট নিদিও কম্পিউটাৰত হেতু CPU দ্বাৰা প্ৰসেস হয়। Every CPU understands a set of instruction or command. This command or some other internal details of a CPU is known as instruction set architectures. আৰু CPU গিলাকে স্পেশালি কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশন বা কমান্ড বুজি পায় আৰু যি কমান্ড আমি সেই CPU টোক দিওঁ হেতুকে কোৱা হয় ISA, instruction set architecture. After understanding a command, CPU perform work specific in the command with the help of internal circuitry. যেতিয়া আমি CPU টোক কিবা এটা কমান্ড দি দিম তেতিয়া CPU কমান্ডটো বুজি পাব, কমান্ডটো আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব, আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰাৰ পাছত CPU সেইমতে পাৰফৰ্ম কৰিব, সেইমতে ক্যালকুলেশন কৰিব আৰু আমাক আউটপুট ডিভাইসৰ থ্ৰু দি আউটপুটটো দিব। আৰু যেতিয়া CPU টো Understanding command by CPU is also known as decoding and instruction. Normally আমি কি কৰিম, আমি যেতিয়া command দিম CPU আমি নৰ্মাল ইংলিছত বা আমাৰ নৰ্মাল প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত দি দিম যেটো কম্পিউটাৰ বা CPU বুজি নাপায়। সো হেতু প্ৰথমে CPU ডিকোড কৰিব। ডিকোড মানে নিজে বুজি পোৱা ল্যাঙ্গুৱেজত ট্ৰান্সলেট কৰি ল'ব, আইদাৰ মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজ অৰ সাম আদাৰ। তাৰপিছত সেইমতে CPU হেতুক বুজি পাব, তাৰপিছত তাৰ আউটপুটটো আকৌ আমাক আমি বুজি পোৱা ল্যাঙ্গুৱেজত কনভাৰ্ট কৰি দি দিব। আৰু CPU ইনষ্ট্ৰাকশন দিবৰ কাৰণে আমি স্পেশালি কিছুমান নাম্বাৰ সিস্টেম ইউজ কৰোঁ। এই নাম্বাৰ সিস্টেম কেইটা হ'ল বাইনাৰী আৰু হেক্সাডেসিমেল। নৰ্মালি আমি CPU বাইনাৰী নাম্বাৰ সিস্টেমত
ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিওঁ বাট বাইনেৰী নাম্বাৰত দিলে কি হয় কোড বহুত ডাঙৰ হৈ যায় সেইকাৰণে সেই বাইনেৰী নাম্বাৰটোক আকৌ আমি হেক্সাডেচিমেলত লিখোঁ তেতিয়া আমি শ্বৰ্টত লিখিলে হৈ যায় and you know that in binary number there is just 2 digit but in hexadecimal we have 16 digit so it is the advantage of using hexadecimal number. Coding means to writing command or to instruct the computer to do some meaningful work. Now if question comes what is coding, you can write this one. Coding means writing command to instruct our computer to do some meaningful work. আমি যেতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰক কমাণ্ড কৰোঁ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ সেইটোকে কোডিং বুলি কয় and coding is also popularly known as programming. আৰু কামটো এনে যিকোনো কাম হ'ব পাৰে it can be just simple to add two numbers or it can be a very big calculations also like launching satellite or controlling a robot, controlling a driverless car. So the commands can be anything. It can be a very small one or it can be very big one. Till now we have been now when we write a command, when we write a software, when we give instruct to our computer, there are two type of user. One user who write the program, who make the program, that person is the developer, and one who used to use the software or who used to use the computer, that person is known as user. Like for a game, first the game is developed by someone else and uploaded it to the Play Store or PlayStation or Xbox. After that game will played by you or some other people. Now who is making the game, that people will known as developer, and who are enjoying the game they will known as users. If we need to build an application that runs on a computer and it uses by other users, how we can pursue programming or coding deals with a particular aspect. মানে আমি যদি এটা এপ্লিকেশ্যন বনাব খুলোঁ যিটো ইউজাৰে নিজৰ কম্পিউটাৰত ৰান কৰিব, নিজৰ কম্পিউটাৰত চলাব, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ বনাম তাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া শিকিম। সেইটো শিকাৰ আগতে প্ৰথমে আমি শিকি লওঁ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ বিষয়ে। প্ৰথমে আমি প্ৰগ্ৰামিং শিকিলোঁ। প্ৰগ্ৰামিং মানে ইট ইজ এ ছেট অফ কমাণ্ড which instruct the computer to do meaningful work. Now we'll learn languages like human language. There are different type of human languages. Different like Hindi, English, Assamese, Bengali, Chinese. There are so many languages in the world. Same way for computer also there are different type of programming languages. We will learn about that first. Mainly when we write programming language, we have to follow some rules. We have to follow some instruction. That instruction is known as syntax of the language. Right? Like while you are writing English, then you have to follow the grammatical rules. That rules same while you write a program, you have to follow some instruction or rules. That rules are syntax. Okay, and programming languages are mainly can be divided in three categories. They are machine language, assembly language, and high level language. First we'll come to machine language. As we already talked about it, that CPU communicate in machine language, and this language is only use binary digits. CPU directly communicate কৰে machine language আৰু machine language just দুটা digit use হয়, binary digit use হয়, 0 আৰু 1. All the instruction whatever we want to give to our computer are written by 0 and 1s. A program written in machine language can be this one. This one can be a program which is written in machine language. So directly by look this program, we can't say what is written in here. Just isn't it? Directly আমি এটো পঢ়ি আমি ক'ব নোৱাৰো যে ইয়াত কি লিখা আছে। So what we have to do,
For that reason only, when to write a program in machine language, it is difficult. So regarding this problem, one new language was developed so that it will be easier to write program. That language is known as assembly language. In assembly language, we use some English term or words instead of 0 and 1s. Assembly language আমি 0 আৰু 1ৰ জাগাত কিছুমান ইংলিছ ৱৰ্ড বা কিছুমান টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ, যিটোৰ এটা স্পেচিয়েল মিনিং থাকে কম্পাইলাৰৰ কাৰণে. For example, one assembly language program is given in figure 7.2. This is an assembly language. So still this is written by using English word and some commands, but still it is not easily understandable to us. So this one also have disadvantage, and assembly languages have one more disadvantage, that whatever program we write by using assembly language, that work on a just particular computer. For another computer we have to write the program again, so it give us trouble. Like for different machines we have to write different programs. So the languages, one new language developed, that language is high level language. In high level language, we write the program as English like sentences, which is very easy to understand. To write a program in high level language, we do not need to know the details of the processor. When we write program in assembly or machine language, we have to know about the processor, or which processor is installed in the computer, what type of a command understand by the CPU, that we have to know. But if we write the program in a high level language, we do not need to know these things about the processors. Thus it will be always easy to write a program in high level. Here it is a program written in high level language to just add two numbers, like int abc a equal b plus c, system out print a. By looking this program, easily we can say that this program will add two numbers, isn't it? But in assembly language or binary language, by looking the program we can't say what it is doing. That's why high level languages are popular, and after developing high level language, codings or programmings become easier to do. Now one problem arises. Our computer understand high level language, our computer understand machine language, and we write the program in high level language. Now how will our CPU understand the commands? For that we have to convert the program into machine language, and the process through which we convert our high level language into machine language is known as compilation. মানে আমি যেতিয়া আমাৰ হাই লেভেল লেংগুৱেজত লিখা প্ৰগ্ৰামটো মেচিন লেংগুৱেজত কনভাৰ্ট কৰিম, সেই প্ৰচেছটোকে কম্পাইলেশ্যন বুলি কোৱা হয়. কম্পাইলেশ্যনত বহুত ষ্টেপছ থাকে, উইল লাৰ্ণ অন লেটাৰ. দ্য বেচিক্স জব অফ এ কম্পাইলাৰ ইজ টু কনভাৰ্ট আ হাই লেভেল program written in high level language into machine language of the computer where the program runs. While doing so, it have to do some series of job. মানে কম্পাইল যেতিয়া কৰিব program এটা, এটো কিছুমান কাম কৰিব লাগে. First job is it have to analyze the syntax. Analyze the syntax means to find out the mistakes, find out the bugs. যেতিয়া আমি program এটা compile কৰিম, প্ৰথমে কম্পাইলাৰে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটোত কিবা মিষ্টেক আছে নেকি সেইটো চেক কৰিব, স্পেচিয়েলি লাইক স্পেলিংছ, দেন symbols, brackets, these things. If we missed something and if we write something improperly, it will return us the error. Sometimes even the error line number on which number the error is occurs. After that, intermediate code generation.
তাৰপিছত হাই লেভেল লেংগুৱেজত আমি যিটো প্ৰগ্ৰাম লিখিছোঁ সেইটো কম্পিউটাৰ CPU বুজি পোৱাত ফৰ্ম এটাত কনভাৰ্ট কৰিব। Then the last step is optimization. Normally when we write a program, at that time the size of the program or the program might take some unnecessary space or the program might be bulky. So we have to reduce the workload of the program. That part is known as optimization. So this optimization is also done by compiler. We will learn about compilation process in chapter C program in next chapter, not now. Now problem solving in a computer. আমি computer এটাত problem solve কেনেকৈ কৰোঁ? We write a program to build an application when we want our computer to do specific tasks based on requirement. Suppose মই এটা calculator app বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে কি actually মই কিবা মোৰ calculation problemখিনি solve কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই calculator appটো বনাম। So directly আমাৰ যদি একো problem নাথাকে, আমি নিশ্চয় একো app নবনাম। প্ৰতিটো এপে কিবা না কিবা এটা প্ৰব্লেম সলভ কৰে, প্ৰতিটো সফটৱেৰে কিবা না কিবা এটা প্ৰব্লেম সলভ কৰে। সো স্পেচিয়েলি আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সফটৱেৰবিলাকক বনাওঁ। উই মে ইউজ এনি হাই লেভেল লেংগুৱেজ টু ৰাইট দ্য প্ৰগ্ৰাম অৰ বিল্ড দ্য এপ্লিকেশ্যন। চ' উই ডু প্ৰাইমেৰী টু থিংছ। আমি প্ৰগ্ৰাম বা সফটৱেৰ এটা বনাবলৈ মেইনলি দুটা কাম কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ লজিক অৰ দ্য সলিউশ্যন অফ দ্য প্ৰগ্ৰাম। Then number 2 syntax of the high level language. প্ৰথমে আমি লজিক মানে প্ৰগ্ৰামটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম, ৰাফ ষ্টেপছ। তোমালোকৰ ৰিয়েল লাইফতো যেতিয়া তোমালোকে কিবা এটা প্ৰব্লেম সলভ কৰিবা, সাপোজ তুমি আজি কিচেনৰ চাৰ্জত আছা আৰু তোমাক বিৰিয়ানী বনাব দিছে। চ' বিৰিয়ানী বনোৱাৰ আগতে তুমি জানিব লাগিব বিৰিয়ানীত কি কি লাগে আৰু কোনটো ষ্টেপত কি কৰিব লাগে, সেইখিনি বস্তুকে ক'ব লজিক। আৰু যেতিয়া বনাবা প্ৰপাৰলি সেইটো ক'ব সিনটেক্স অফ দ্য HLL। বনোৱা নিজে যেতিয়া বনাই আছা সেইটো। চ' আমি প্ৰগ্ৰাম এটা ডেভেলপ কৰোঁতেও প্ৰগ্ৰাম এটা বনাওঁতে প্ৰথমে আমি আমাৰ ষ্টেপছখিনি লিখি ল'ম, কি কি ষ্টেপছ প্ৰগ্ৰামটো কৰিব, কেনেকৈ কৰিব। তাৰপিছত আমি ষ্টেপছখিনিক প্ৰপাৰ সিনটেক্সত লিখিম আৰু সেইটোহে প্ৰগ্ৰাম ৰান কৰিব। লজিকটো যেতিয়া আমি লিখিম সেইটো একচুৱেলি এটা ব্লু প্ৰিণ্ট টাইপৰ হয়, যেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰে ঘৰ বনোৱাৰ আগতে এটা ঘৰটো ড্ৰয়িং কৰি লয়। সেই ড্ৰয়িংটোতো ঘৰটো নহয়, বনোৱাৰ পাছতহে ঘৰটো কমপ্লিট হ'ব। চেম দিছ ৱে ইন প্ৰগ্ৰামিং অলছ'। আৰু যিটো সলিউশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি থাকে এইটো ডিপেণ্ড কৰে প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত। যেতিয়া প্ৰগ্ৰামটো বহুত ডাঙৰ থাকে তেতিয়া আমি আমাৰ সলিউশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিটোতে কি কৰিব, প্ৰগ্ৰামটোক সৰু সৰু পাৰ্টত ডিভাইড কৰি ল'ব। আৰু যদি প্ৰগ্ৰামটো স্মল হয়, জাষ্ট এটা একবাৰতে সলভ কৰি দিব। So it depends program to program. Every program may have different solution strategy. Once solution is ready for the given problem, we need to use the permissible statement for corresponding high level language. For the following section, we will learn about these things. First, algorithm. Algorithm মানে এটো হল steps, যেনেকৈ ম্যাথছৰ থিওৰাম আছে। এতিয়া প্ৰগ্ৰাম এটা লিখাৰ আগতে আমি প্ৰগ্ৰামটোৰ কি কি আমি প্ৰগ্ৰামটোত ইউজ কৰিম সেইখিনি আমি এনে এবাৰ লিখি লওঁ, সেইটোকে এলগৰিথম বুলি কোৱা হয়। লেট আছ assume we want to write a program to find largest of n numbers stored in computer memory and we need to make a comparison to find out the largest one. Think how the program will be solved. Suppose আমাৰ ওচৰত এটা প্ৰব্লেম আছে, এটা কম্পিউটাৰত কিছুমান নাম্বাৰ ষ্ট'ৰ কৰা আছে আৰু আমি সবতকৈ ডাঙৰ নাম্বাৰটো বিচাৰি উলাব লাগিব। চ' আমি কেনেকৈ তাক সলভ কৰিম? ফাৰ্ষ্ট just think that if we have just one number, তেতিয়া লাৰ্জেষ্ট কোনটো হ'লে হয়? ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটোৱে লাৰ্জেষ্ট হ'লে হয়। So in algorithm also we will declare the first number as largest number. After that hey first number to আমি second number to লগত compare কৰিম। We will compare the first number with the second one, and if the second number is largest then we will change the largest number as the second number, and if it is not we will
not change the value. After that, we will repeat this step with all the numbers. Means one by one we will compare the number. If it is largest, then we'll change the largest. And again that largest number will compare with the next number till the last number will go. At last step, largest to juntu value thakibo hetu no ke ami largest number boli declare korim. So jibilak step ami likhilu hekhini ke koa hoy algorithm. Algorithm normally ami enake likhim. First step to hobo initialize the first number as largest, get the next number and compare with current largest. If the new number is greater than the current largest, then update the largest with new number. Repeat step 2 and 3. Mane amar logot 2 aru number ase hekane 2 aru 3 to repeat hoi thakibo. Tar pisot last ot jitu largest number thakibo hetuk largest boli declare koi dibo. Etia ei program khinik ami eta graphical representation to graphical form to represent koribo paru. When we present our algorithm in a graphical form, this is known as flowchart. Flowchart tot ami beleg type or symbols use koru. This is important for exam. Please see the types and names. Oval shape to ami use koru flowchart to start ba and dekhabole. We have parallelogram. Here parallelogram symbol is given wrong. It should be like Burfi type, but directly it's given as rectangle only, so don't be confused with this. It is used to indicate input or output operation. Ami jetia input ba output lo tetia ami use koru parallelogram. Rectangle use koru jetia ami calculation kori asu, jetia ami kiba process kori asu tetia ami rectangle use koru. Aru diamond shape to use koru jetia amar condition ase, jetia ami question khudu mane yes not question khudu, like whether the first number is greater than second number or not. Tetia ami diamond shape to use koru. Same agor algorithm tour etu hol eta flowchart. Prothome start ase oval shape ot, tar pisot largest number to first number hisabe dhori loa hoise. Etu eta process hoy karon yate ami kiba eta kam kori asu. Tar pisot diamond shape or bhitor ase is there are more number, mane tat aru besi number ase niki. Yes, jodi ase ami next number to read korim. Tar pisot ami current number to is the current number greater than greatest. Aru jitu ami next number to read koilo hey number to agor largest number logot compare korim. Jodi largest hoy largest to change koi dim, ako ami yale khuri ahim, ako number ase niki check korim till jetiale amar number shekh no ei loop to jitu arrow sign di eta square type or ঘৰ বনি আছে সেই পাৰ্টটো চলি থাকিব. যেতিয়া গোটেই কিটা নাম্বাৰ কমপ্লিট হৈ যাব নোট আহিব, তাৰ পিছত প্ৰগ্ৰামটো এন্ড হৈ যাব. সো এটো এটা ফ্লো চাৰ্ট হয়. ফ্লো চাৰ্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইটো চেপ্টাৰ কাৰণে এক্সাৰসাইজত অলৰেডি কেটামান ফ্লো চাৰ্ট দিয়া আছে and I have already solved the exercise answers. You can search in my channel and even I'll give you the link of the solved answers. You can see it from there. After that it comes pseudocode. Flowchart to ami algorithm ot ami direct informal way likhu, direct English sentence type or program to likhu. Pseudocode ot ami okoman amar program অলপ ফর্মাল টাইপত লিখিম আমি. এক্স্যাক্টলি আমার প্রোগ্রাম নহয় কিন্তু প্রোগ্রামিংৰ এক্সাক্ট লজিক বা স্টেপ টাইপত আমি লিখিম. মানে সেম আগৰ প্ৰবলেমটোৱে যেতিয়া আমি সলভ কৰিম pseudo কোডত তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিম largest number equal মানে first number, largest number টোক implies কৰিছে first number টোক আমি largest number বুলি ধৰি ললো. তাৰছত repeat 3 to 5 steps until there is more numbers. Get the next number যেটো আমি এলগৰিথমত লিখিলো হেখিনিয়ে হয়. জাস্ট ইয়াতে কি হৈছে, ইয়াতে আমাৰ কিৱৰ্ড বেছি ইউজ হৈছে. আগৰটোত যি আছিল আগৰটোত আছিল এলগৰিথমত জাস্ট ইংলিশ লাইক সেন্টেন্সেস, এইবিলাক সিনট্যাক্স নাছিলে ইফ গ্ৰেটাৰ দেন কিবা কিবি, ইয়াতে হেবিলাকো ইউজ হৈছে. সো এটো কোৱা হয় pseudocode. Pseudocode means if we write the program in an informal way. In algorithm we just write the steps which we are going to solve a problem,
and in pseudocode we write in an informal way. Yet pseudocode ami jitu likhisu hetu program nohoy, hetu just rough work eta hoy. Jenike tumaluke jetia classot teacher explain kori thakile kiba likhilwa notes khini important terms khini hekhini pseudocode type or hobo, hekhini actual tumar notes noy, tumi khorot goi ako properly prepare koriba note to. So ei pseudocode to just steps hoy jibilak ami program to likhibole dorkar poribo, aru algorithm to amar problem solve korar steps english ot likha. Algorithm ot amar programming or okomanu na thake, direct algorithm eta ami programming real program oloi convert koribo nuarim, kintu pseudocode eta just okoman changes kori ami program ot change koribo paru. Etu chapter ot ami mainly tinta bostu hikilu: algorithm, pseudocode and flowchart. These three are very important to write a program to develop an app. Without this we will not able to develop a proper application. We can make some small apps like calculator and all without any proper planning, but if we are going to make an use app, then at that moment these things are necessary. We have to do these things before writing the actual program. Answers we have already discussed. I will give you the link of the video. Thank you for watching. See you in a new video. Till then, take care and bye.